Hi, chào các bạn, chào mừng đến với hannenglish. Chỉ cần nghe một chút mỗi ngày khi đang làm việc nhà, đi bộ hay trên đường đến lớp. Cứ để tiếng Anh chảy vào tai bạn một cách tự nhiên như âm nhạc nhẹ nhàng trong ngày. Dần dần bạn sẽ hiểu và nói ra một cách tự tin mà không cần cố nhớ từng từ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng mình bắt đầu nhé. Let's go! Hello everyone. In this video, we will practice how to describe objects using colors. These sentences are easy, practical, and perfect for real conversations. Question 4. What color makes you uncomfortable in your room? 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 Màu nào khiến bạn cảm thấy khó chịu trong phòng của mình? I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. Tôi cảm thấy khó chịu khi có màu đỏ trong phòng vì nó quá đậm. I feel uncomfortable with red in my room because it's too intense. Question 5. Do the colors you wear affect your mood? Why? Why not? Do the colors you wear affect your mood? Why? Why not? Do the colors you wear affect your mood? Why? Why not? Màu sắc bạn mặc có ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn không? Tại sao? Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Có, màu sắc tôi mặc ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của tôi. Yes, the colors I wear affect my mood a lot. Question 6. What colors are popular in your country? Why? 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 Những màu sắc nào phổ biến ở đất nước bạn? Tại sao? In my country, white and blue are very popular because they feel fresh and clean. In my country, white and blue are very popular because they feel fresh and clean. In my country, white and blue are very popular because
they feel fresh and clean. In my country, white and blue are very popular because they feel fresh and clean. In my country, white and blue are very popular because they feel fresh and clean. In my country, white and blue are very popular because they feel fresh and clean. Ở nước tôi, màu trắng và xanh rất phổ biến vì chúng tạo cảm giác tươi mới và sạch. In my country, white and blue are very popular because they feel fresh and clean.